terkait hal-hal yang sensitif dan berkaitan dengan isu-isu publik yang itu mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami dengan atau tanpa ada tadi yang disampaikan tekanan itu, kami sudah proaktif melakukan upaya penyelidikan dengan temuan-temuan penyelidikan nanti dari berita acara yang sudah kami ambil dari saksi-saksi yang tadi malam kami lakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana tentunya berpotensi melanggar pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kami akan lakukan penegakan hukum secara tegas. Oke, Pak, sejauh ini dalam kasus ini sudah berapa saksi yang diperiksa dalam berita acara, Pak? Dari manajemen, kemudian dari penyelenggara, dari pemilik brand, itu sudah kami lakukan pengambilan keterangan. Kemudian beberapa pengunjung juga sudah kami mintai keterangan, dan mudah-mudahan hari ini kami bisa lakukan penangkapan atau pengamanan terhadap yang bersangkutan. Oke, pengamanan terhadap TSK ini dari pihak manajemennya secara langsung atau bagaimana, Pak? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Berarti satu orang inisial mungkin, Pak Dira? Nanti ya kalau inisialnya. Berarti satu orang tadi ya yang Halo kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyukop? Halo, nggak yang lain? Pendek ini kamu. Kenapa pakai nyukop? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain? Gambarannya pakai nyukop. Halo, nggak yang lain? Pendek ini kamu. Kenapa pakai nyukop? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Dua orang dengan inisial R dan E yang diduga terlibat dalam kasus tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah minuman keras akhirnya digiring ke Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Agustus malam. Keduanya tampak dikawal ketat aparat kepolisian saat tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dengan mengenakan masker, R dan E berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada awak media. Tampang keduanya terlihat tertunduk malu sepanjang perjalanan. Adapun kasus ini mencuat setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan tantangan hafalan surat Ad-Duha di salah satu booth minuman beralkohol dalam sebuah festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tantangan tersebut memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan ajaran agama. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito membenarkan penangkapan dua orang terkait peristiwa tersebut. Keduanya telah diamankan dan sedang diperiksa lebih lanjut untuk menggali peran masing-masing dalam aksi yang menuai kontroversi tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan penyidik tengah mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana. Kasus ini juga memicu reaksi masyarakat. Rumah salah satu MC yang diduga terlibat sempat didatangi massa sebagai bentuk protes. Namun hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum.
Kenapa kok pakai sayembaranya pakai Newport? Kenapa nggak yang lain? Saya lagi kamu. Kenapa pakai Newport? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain? Abang nganter? Iya, dari utara. Makanya Pemirsa, dua pelaku dugaan penistaan agama challenge hafalan surat Ad-Duha berhadiah miras dengan inisial R dan E berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Mereka tiba di Mapolda Metro Jaya dengan mengenakan masker dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Keduanya tampak dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya terkait penangkapan kedua pelaku akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Ramadan Elki. Bagi rekan Ramadan, bisa dijelaskan terkait detik-detik penangkapan dua pelaku dugaan penistaan agama ini dilakukan pihak kepolisian. Ya, Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa memang benar dua terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah terkait dugaan penistaan agama dalam acara musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan memang untuk diketahui memang dua orang itu saat ini telah ditangkap. Hal ini dikatakan oleh PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito, yang mengatakan bahwa memang pihaknya telah mengamankan dua orang, yakni perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E terkait kasus dugaan penistaan agama. Dan meski telah diamankan, pihaknya sampai saat ini belum bisa mengungkap peran dari keduanya. Hal ini karena pengembangan masih dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain seperti itu yang terlibat. Dan menurut Oki bahwa kemarin malam rencananya akan dilakukan gelar untuk meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan seperti itu, dan nantinya apakah dua orang yang diamankan ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak seperti itu. Dan hal ini memang sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait status tersebut. Baik, rekan Ramadan, apakah R dan E ini sempat memberikan keterangan kepada awak media soal kasus yang tengah menimpa mereka? Ya, dua terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E telah dibawa ke untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa terkait dugaan pidana terhadap agama dan kepercayaan terkait challenge atau tantangan hafalan surat Ad-Duha dengan imbalan minuman keras atau miras seperti itu dalam festival musik The Sound Project di kawasan Ancol. Dan diketahui bahwa
di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan mengenakan masker serta langsung menuju ruang pemeriksaan. Dan dua terduga pelaku tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Agustus 2026 malam untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Keduanya terlihat dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka memang terlihat mengenakan masker dan tidak memberikan keterangan kepada awak media yang berada di lokasi seperti itu. Dan diketahui bahwa memang saat dimintai komentar, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan menuju gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke, baik. Terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pak Dir, mengenai kasus terbaru di daerah Polda Metro Jaya bahwa kemarin di Sound Project ada satu brand minuman keras yang men-challenge mendapatkan minuman gratis dengan hafalan surat Ad-Duha. Nah, sejauh ini proses penyelidikannya seperti apa? Apakah pihak brand ini sudah dipanggil dan seperti apa lanjutannya, Pak? Ya, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan, pengambilan keterangan terhadap penyelenggara maupun pemilik brand. Kami sudah mengidentifikasi siapa yang melakukan challenge tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan pengamanan atau penangkapan terhadap yang bersangkutan karena ini cukup sensitif ya. Oke, ini kan apakah ada juga tekanan dari misalnya dari MUI yang kemudian mengecam bahwa tindakan ini tuh melenceng dan juga penistaan agama begitu? Polri selalu proaktif terkait hal-hal yang sensitif dan berkaitan dengan isu-isu publik yang itu mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami dengan atau tanpa ada tadi yang disampaikan tekanan itu, kami sudah proaktif melakukan upaya penyelidikan dengan temuan-temuan penyelidikan nanti dari berita acara yang sudah kami ambil dari saksi-saksi yang tadi malam kami lakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana tentunya berpotensi melanggar pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kami akan lakukan penegakan hukum secara tegas. Oke, Pak, sejauh ini dalam kasus ini sudah berapa saksi yang diperiksa dalam berita acara, Pak? Dari manajemen, kemudian dari penyelenggara, dari pemilik brand, itu sudah kami lakukan pengambilan keterangan. Kemudian beberapa pengunjung juga sudah kami mintai keterangan, dan mudah-mudahan hari ini kami bisa lakukan penangkapan atau pengamanan terhadap yang bersangkutan. Oke, pengamanan terhadap TSK ini dari pihak manajemennya secara langsung atau bagaimana, Pak? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Berarti hukumnya. Satu orang inisial mungkin, Pak Dir? Nanti ya kalau inisialnya. Berarti satu orang tadi ya yang Halo kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai uniform? Halo, nggak yang lain? Saya lagi kamu. Kenapa pakai uniform? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain?
sayembaranya pakai nyukop. Kenapa nggak yang lain? Saya lagi kamu. Kenapa pakai nyukop? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Dua orang dengan inisial R dan E yang diduga terlibat dalam kasus tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah minuman keras akhirnya digiring ke Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Agustus malam. Keduanya tampak dikawal ketat aparat kepolisian saat tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dengan mengenakan masker, R dan E berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada awak media. Tampang keduanya terlihat tertunduk malu sepanjang perjalanan. Adapun kasus ini mencuat setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan tantangan hafalan surat Ad-Duha di salah satu booth minuman beralkohol dalam sebuah festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tantangan tersebut memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan ajaran agama. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito membenarkan penangkapan dua orang terkait peristiwa tersebut. Keduanya telah diamankan dan sedang diperiksa lebih lanjut untuk menggali peran masing-masing dalam aksi yang menuai kontroversi tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan penyidik tengah mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana. Kasus ini juga memicu reaksi masyarakat. Rumah salah satu MC yang diduga terlibat sempat didatangi massa sebagai bentuk protes. Namun hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum. Halo kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyukop? Kenapa nggak yang lain? Saya lagi kamu. Kenapa pakai nyukop? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain? Abang nganter? Iya, dari utara. Makanya Pemirsa, dua pelaku dugaan penistaan agama challenge hafalan surat Ad-Duha berhadiah miras dengan inisial R dan E berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Mereka tiba di Mapolda Metro Jaya dengan mengenakan masker dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Keduanya tampak dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya terkait penangkapan kedua pelaku akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Ramadan Elki. Bagi rekan Ramadan, bisa dijelaskan terkait detik-detik penangkapan dua pelaku dugaan penistaan agama ini dilakukan pihak kepolisian. Ya, Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa memang benar dua terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah terkait dugaan penistaan agama dalam acara musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan memang untuk diketahui, memang dua orang itu saat ini telah ditangkap. Hal ini dikatakan oleh PLH Kapolres Metro
Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito, yang mengatakan bahwa memang pihaknya telah mengamankan 2 orang, yakni perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E terkait kasus dugaan penistaan agama. Dan meski telah diamankan, pihaknya sampai saat ini belum bisa mengungkap peran dari keduanya. Hal ini karena pengembangan masih dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain seperti itu yang terlibat. Dan menurut Oki bahwa kemarin malam rencananya akan dilakukan gelar untuk meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan seperti itu, dan nantinya apakah 2 orang yang diamankan ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak seperti itu. Dan hal ini memang sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait status tersebut. Baik, rekan Ramadan, apakah R dan E ini sempat memberikan keterangan kepada awak media soal kasus yang tengah menimpa mereka? Ya, 2 terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E telah dibawa ke untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa terkait dugaan pidana terhadap agama dan kepercayaan terkait challenge atau tantangan hafalan surat Ad-Duha dengan imbalan minuman keras atau miras seperti itu dalam festival musik The Sound Project di kawasan Ancol. Dan diketahui bahwa di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan mengenakan masker serta langsung menuju ruang pemeriksaan. Dan 2 terduga pelaku tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Agustus 2026 malam untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Keduanya terlihat dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka memang terlihat mengenakan masker dan tidak memberikan keterangan kepada awak media yang berada di lokasi seperti itu. Dan diketahui bahwa memang saat dimintai komentar, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan menuju gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oke, baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Pak Dir, mengenai kasus terbaru di daerah Polda Metro Jaya bahwa kemarin di Sound Project ada 1 brand minuman keras yang men-challenge mendapatkan minuman gratis dengan hafalan surat Ad-Duha. Nah, sejauh ini proses penyelidikannya seperti apa? Apakah pihak brand ini sudah dipanggil dan seperti apa lanjutannya, Pak? Ya, tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan, pengambilan keterangan terhadap penyelenggara maupun pemilik brand. Kami sudah mengidentifikasi siapa yang melakukan challenge tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan pengamanan atau penangkapan terhadap yang bersangkutan karena ini cukup sensitif ya. Oke, ini kan apakah ada juga tekanan dari misalnya dari MUI yang kemudian mengecam bahwa tindakan ini tuh melenceng dan juga penistaan agama begitu? Polri selalu proaktif terkait hal-hal yang sensitif dan berkaitan dengan isu-isu publik yang itu mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami dengan atau tanpa ada tadi yang disampaikan tekanan itu, kami sudah proaktif melakukan upaya penyelidikan dengan temuan-temuan penyelidikan nanti dari berita acara yang sudah kami ambil dari saksi-saksi yang tadi malam kami lakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan unsur tindak pidana tentunya berpotensi melanggar pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kami akan lakukan penegakan hukum secara tegas. Oke, Pak, sejauh ini dalam kasus ini sudah berapa saksi yang diperiksa dalam berita acara, Pak?
Dari manajemen, kemudian dari penyelenggara, dari pemilik brand, itu sudah kami lakukan pengambilan keterangan. Kemudian beberapa pengunjung juga sudah kami mintai keterangan, dan mudah-mudahan hari ini kami bisa lakukan penangkapan atau pengamanan terhadap yang bersangkutan. Oke, pengamanan terhadap TSK ini dari pihak manajemennya secara langsung atau bagaimana, Pak? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Berarti satu orang inisial mungkin, Pak Dir? Nanti ya kalau inisialnya. Berarti satu orang tadi ya yang Halo kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyupok? Halo, nggak yang lain? Pendek ini kamu. Kenapa pakai nyupok? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain? Gambarannya pakai nyupok. Halo, nggak yang lain? Pendek ini kamu. Kenapa pakai nyupok? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Dua orang dengan inisial R dan E yang diduga terlibat dalam kasus tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah minuman keras akhirnya digiring ke Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Agustus malam. Keduanya tampak dikawal ketat aparat kepolisian saat tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dengan mengenakan masker, R dan E berjalan cepat menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada awak media. Tampang keduanya terlihat tertunduk malu sepanjang perjalanan. Adapun kasus ini mencuat setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan tantangan hafalan surat Ad-Duha di salah satu booth minuman beralkohol dalam sebuah festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tantangan tersebut memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan ajaran agama. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito membenarkan penangkapan dua orang terkait peristiwa tersebut. Keduanya telah diamankan dan sedang diperiksa lebih lanjut untuk menggali peran masing-masing dalam aksi yang menuai kontroversi tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan penyidik tengah mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana. Kasus ini juga memicu reaksi masyarakat. Rumah salah satu MC yang diduga terlibat sempat didatangi massa sebagai bentuk protes. Namun hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum. Halo kakak, kenapa kok pakai sayembaranya pakai nyupok? Halo, nggak yang lain? Pendek ini kamu. Kenapa pakai nyupok? Kenapa nggak pakai suruh nyanyi yang lain gitu loh? Kenapa nggak pakai yang lain? Hah? Kenapa nggak pakai yang lain?
Abang nganter? Iya, dari utara. Makanya Pemirsa, dua pelaku dugaan penistaan agama challenge hafalan surat Ad-Duha berhadiah miras dengan inisial R dan E berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Mereka tiba di Mapolda Metro Jaya dengan mengenakan masker dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Keduanya tampak dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Untuk informasi selengkapnya terkait penangkapan kedua pelaku akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota yakni rekan Ramadan Elki. Bagi rekan Ramadan, bisa dijelaskan terkait detik-detik penangkapan dua pelaku dugaan penistaan agama ini dilakukan pihak kepolisian. Ya, Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa memang benar dua terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah terkait dugaan penistaan agama dalam acara musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan memang untuk diketahui memang dua orang itu saat ini telah ditangkap. Hal ini dikatakan oleh PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito, yang mengatakan bahwa memang pihaknya telah mengamankan dua orang, yakni